வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ லிவர் ஹிஸ்டாலஜியோட என்டையர் ஃபீச்சர்ஸையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதை பார்த்துக்கிறது மூலமாக இந்த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். என்னென்ன கொஸ்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் கிளாசிக்கல் லோபியூல் ஆர் ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல்? அடுத்து என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் போர்ட்டல் ட்ரையரில் இருக்குது? அடுத்து ஹெப்பாட்டிக் அசினஸ்னா என்ன? ஸ்பேஸ் ஆஃப் டிஸ்ஸேனா என்ன? ஸ்பேஸ் ஆஃப் மால்னா என்ன? குஃபர் செல்ஸ்னா என்ன? ஐட்டோசெல்ஸ்னா என்ன? இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க்டு கொஸ்டின்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். அனாட்டமியில் மட்டும் இல்லை, இதே கொஸ்டின்ஸ் தான் பெத்தாலஜிலையும் கேட்க போகிறாங்க, இதே கொஸ்டின்ஸ் தான் மெடிசன்லேயும் வரும், இதே கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் நீட் பிஜிலையும் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டான இந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு the entire liver histology நீங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்க. And once again liver is otherwise called as it dual blood supply மாதிரியே it has two functions. One is the exocrine function and another one is the endocrine function. As a exocrine gland, what is the basic thing? As exocrine means the gland should excrete its secretion through a duct. So இப்ப liverல secrete ஆகக்கூடிய secretions, they should be excreted through a duct system. So what is the duct system is present in the liver abdina? That is the bile duct. So the bile that is secreted in the liver is excreted through the bile duct. So by secreting the liver and discharging it through the bile duct, the liver is do its exocrine function. And what about the endocrine? So endocrine gland na eppadi irukanum? The secretions which are secreted by the glands should release into the bloodstream directly. So and the secretions enna aganum appadina bloodstreamla directa without any duct, adukku per da ductless glands or endocrine glands. So இப்ப liver அப்படி endocrine என்ன பண்ணுது? It secrete the plasma proteins னு சொல்றோம், it secrete the coagulation factors and it secrete the many lipoproteins, albumin, globulin, and all these secretions are released in the bloodstream directly. So exocrine function pannadhu, endocrine function pannadhu. So exocrine and endocrine functions kaga what is the structure arrangement in the liver? So these are all the important functions of the liver. To do these functions, how the liver histology is arranged, adha naam iniki class la paaka porom. As a gland, so any gland basic nama histological structure la two features paapom. One enna? One thing is stroma and another one is parenchyma. So what is stroma? Stroma is nothing but the connective tissue which covers the gland and fills the gland. இப்போ ஒரு பெட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பாக்ஸ் தான் gland அப்படின்னா அந்த கிளாண்டுக்குள்ள அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள நம்ம நிறைய சாஃப்ட் மெட்டீரியல் உள்ளே வைக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நிறைய பொம்மைகள் மாதிரி வைக்க போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும்? அந்த பாக்ஸுக்கு ஒரு கவர் இருக்கணும், உள்ளே நிறைய வைக்கோலோ அல்லது காட்டனோ வச்சு நம்ம பேக் பண்ணிக்குவோம். அந்த காட்டனுக்குள்ளே தான் இந்த மற்ற இதெல்லாம் உடஞ்சி போயிடாமல் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதுக்குள்ளே பேக் பண்ணி வைப்போம். அதே மாதிரி தான் ஈச் கிளாண்ட்லையும் இந்த ஸ்ட்ரோமான்றது என்னென்னா வெளில இருக்கக்கூடிய ஒரு கேப்சூல்ன்றது இட்ஸ் அ பாக்ஸ். அந்த ஸ்ட்ரோமாலேருந்து டிவைட் ஆகி போகக்கூடிய கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மெட்டீரியல்ஸ் என்ன பண்ணுது? இட்ஸ் லைக் அ காட்டன். ஸோ உள்ள அந்த வைக்கோலை வச்ச மாதிரி இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மெஷ் இருக்கும். வித்தின் தட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மெஷ்ல தான் இந்த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தே ஆர் ரெஸ்டிங் அஸ் அ பேரன்கைமா. ஸோ பேரன்கைமா அப்படின்றது ஆக்டிங் போர்ஷன், ஸ்ட்ரோமா அப்படின்றது சப்போர்ட்டிவ் போர்ஷன்ஸ். திஸ் இஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எனி கிளாண்ட். ஸோ லிவர் அஸ் அ கிளாண்ட், once again it is also lined by one capsule. So gross anatomy feature la neenga liver பத்தி படிக்கும்போது பார்த்துப்பீங்க. It is situated in the upper part of the abdominal cavity, that is in the right hypochondrium below the diaphragm அப்படின்றத படிப்போம். ஸோ அந்த மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிராஸ் அனாட்டமியில் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஹிஸ்டலாஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் தான். ஸோ அஸ் அ கிளாண்ட், ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் the liver is surrounded by one capsule. That capsule is otherwise called as Glissen's capsule. இந்த Glissen's capsule நம்ம நேரடியாக நேக்கடை நம்ம நேர்கண்ணாலே பார்க்க முடியும். So the Glissen capsule is a capsule of the liver. So from the capsule
many septa or many connective tissue layers invade into the gland and it divide the gland into many lobules. These lobules are otherwise called as hepatic lobules. Then once the connective tissue layer traverses the gland and the blood vessels, particularly the portal vein and the hepatic artery and the bile duct and the nerve fibers and the lymphatics, these are all the structures which are entering and some structures are leaving. So to give blood supply, portal vein and hepatic artery are entering to the liver, and the lymphatics and the bile duct particularly, and also these two structures are leaving the liver. So vein, artery, nerve fibers are entering into the liver, the bile duct and the lymphatics are leaving the liver. So all these structures are present or traverse through these septa and they enter into the gland and they form a typical structures called portal triad. So we will see about the portal triad in few minutes later. So this is the basic structure, the liver which is surrounded by a capsule. From the capsule, the connective tissue septa enter into the gland and it divides into each lobule. So இப்போ நாம இந்த lobules ஓட importance என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். What is the structure of the each lobule, what are the different lobules and what is the functional unit of the liver to do all these functions அப்படின்றத இப்போ நாம பார்க்க போறோம். So basically liver has two lobules. One is anatomically it has one right lobe, left lobe, caudate lobe, quadrate lobe அப்படி நிறைய படிப்பீங்க. But histologically one is classical or hepatic lobule and the second one is portal lobule or portal lobule. So the classical or the hepatic lobule is the basic structural unit in the histology of liver. This hepatic lobule or classic lobule is a hexagonal shaped structure. So this is the hexagonal shaped structure where at its each angle there is a structure called portal triad. So the classic lobule or hepatic lobule is a hexagonal shaped structure which has angles. So at each angles there is a basic structure called portal triad. So this is the portal triad, and each portal triad consists of three structures. That's why it is called as triad. But this study is previously, but nowadays this portal triad also consists of lymphatics also. So it is otherwise called as portal tetrad also in some books. But basically this is the portal triad which contains one arteriole of hepatic artery and one venular branch of the portal vein and one bile ductule. So what is the structure present in the portal triad? This is a MCQ or 2-mark question. Each portal triad consists of three structures, one venule branch from the portal vein and one arterial branch from the hepatic artery and one bile ductule. These are all the basic structure present in the portal triad. Along with it, there are lymphatics also and nerve fibers also present in this portal triad. So at each angle we will have the portal triad structure. Next, in the center you will have one vein, that is the central vein. So this is the central vein and this is the portal triad. So this central vein, so hepatic lobule is a structure which surrounds the central vein. At each angle lies the portal triad. So from the central vein, now the hepatocytes, see this is the central vein. Now this character is the central vein.
and from the central vein the hepatocytes are radiating. So surrounds the central vein, the hepatocytes are radiating towards the periphery. These radiating hepatocytes form the hepatic plate. These hepatocytes are functional units of or functional cell of the liver. So these are hepatocytes, and this is the central vein. Surround the central vein, the hepatocytes are arranged in a plates. Each plate is one cell thickness. So from the central vein, the hepatocytes are radiating towards the periphery and they form the hepatic plates or hepatic lamina, and each hepatic lamina or hepatic plates are one cell thickness. Next, so this is about the hepatic lamina or hepatic plate and the hepatic lobule. Now this is the central vein. These characters are portal triad. So what structures are present in the portal triad? We all know that venule from the portal vein, artery from the arteriole from the hepatic artery, and the bile ductule. So 70% of the blood supply is from the portal vein and 30% from the hepatic artery. Now how the blood enter into these hepatic lobules? So all these connective tissue layers are traversed by all these blood vessels and they branched here at the portal triad. Now the blood has to enter into the hepatic lobule through which structure? That is the basic structure. So in between any two hepatic lamina or hepatic plate, there is a space called sinusoidal character.